আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার জেনেভিভ মস। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। এক রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় আর তার পরবর্তী রবিবার আবার রিপিটেড প্রোগ্রামটি দেখানো হয়, অর্থাৎ পুনঃপ্রচার করা হয় সেম প্রোগ্রামটা আবার। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। আজকে বেঙ্গলি নিউ ইয়ারের জন্য, বৈশাখী প্রোগ্রামের জন্য আমাদের প্রোগ্রামটা একটু সংক্ষিপ্ত হবে, কিন্তু আমরা নর্মাল টাইমটা হচ্ছে 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত। 2002 সালে আমি আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ব্যাড ক্যারেক্টার। ব্যাড ক্যারেক্টারটা কি? একজনের যদি মনে করেন প্রিভিয়াস কনভিকশন থাকে, কেউর যদি একটা কৌশন থাকে বা প্রিভিয়াস ক্রিমিনাল অফেন্সের রেকর্ড থাকে, এগুলোকে ব্যাড ক্যারেক্টার হিসাবে প্রসিকিউশন এটা আপনার যে কোনো ট্রায়ালের মধ্যে ইউজ করতে পারে। ওইটার উপরে আমার কলিগ ব্যারিস্টার জেনেভিভ মস কথা বলবেন। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। Being accused of a crime can be extremely distressing. Not only can such allegations severely impact your reputation and livelihood, your liberty may also be at stake. যে ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়লে যে কোনো একটা ইনভেস্টিগেশন যখন শুরু করে পুলিশ, যখন একটা ট্রায়াল শুরু হয় কোর্টে ক্রিমিনাল ফেস অ্যালিগেশনগুলোর জন্য, এবং আপনার এগুলো খুব স্ট্রেসফুল হয়ে দাঁড়ায় এবং আমার ক্লায়েন্টদের জন্য অনেক ডিস্ট্রেসিং হয়ে যায়। এগুলো ইজ নট অনলি ইউর রেপুটেশন অ্যাট এ স্টেক, your liberty may also be at a stake. Your reputation and livelihood এবং your liberty, all these can be at stake. তার মানে হচ্ছে আপনার ক্রিমিনাল কেসের জন্য যদি আপনার কনভিকশন হয় তাহলে আপনাকে আপনার রেপুটেশনের উপরে একটা আঘাত আসবে, ডেফিনেটলি আপনাকে প্রিজনে যেতে হবে। সুতরাং ইফ ইউ আর ফেসিং এ ক্রিমিনাল অ্যালিগেশন, ইউ নিড অ্যাক্সেস টু দ্য বেস্ট লিগাল রিপ্রেজেন্টেশন টু ডিফেন্ড ইউ। সুতরাং আপনার যদি ক্রিমিনাল অ্যালিগেশন আসে, ফেস করতে হয় ট্রায়ালের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট বা ক্রাউন কোর্ট, যে কোর্টেই হোক না কেন, ইউ নিড দ্য বেস্ট criminal defense solicitor to defend you. You need a specialist criminal defense solicitor who can help you protect your reputation, career and family. যে আপনার স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর দরকার হবে আপনার, যে হেল্প করবে আপনার রেপুটেশনকে প্রোটেক্ট করার জন্য, আপনার ক্যারিয়ারকে প্রোটেকশনের জন্য এবং আপনার ফ্যামিলি লাইফ প্রোটেক্ট করার জন্য যে চেষ্টা করবে। You need a specialist criminal defense solicitor who can offer you representation at all stages of proceedings from first interview to final trial. আপনার স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে, ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে যে আপনাকে সেই শুরু থেকে পুলিশ স্টেশনে যখন ইন্টারভিউ হবে সেই ইন্টারভিউ স্টেজ থেকে শুরু করে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট, থ্রু আউট দ্য প্রসিডিংস যে আপনাকে হেল্প করতে পারবে। You need the solicitor
to get the best possible outcome. আপনাকে লিগ্যাল টিম চুজ করতে হবে, রাইট লিগ্যাল টিম চুজ করতে হবে যেন বেস্ট পসিবল আউটকাম যেন আপনার আসে উইথ লেস স্ট্রেস, এবং আপনার রেপুটেশন বা অন্যান্য যেই মানে সিচুয়েশনগুলো আসে এগুলো যেন মিনিমাইজ করার চেষ্টা করে আপনার লয়ার, এটা সবসময় সজাগ থাকতে হবে। I will pass to my colleague Barrister Genevieve Moss. দর্শক, জেনেভিভ মস ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। সে অনেক বছর ধরে ক্রিমিনাল ল ডিফেন্সের উপরে কাজ করে এবং সে ক্রিমিনাল ডিফেন্সের স্পেশালিস্ট। I will pass to her to talk on bad character. Genevieve. Thank you very much, Shafi. So yes, I'm going to talk a bit about bad character today. This is an area of law that is quite complicated in terms of the legislation. You can find all of it in the Criminal Justice Act 2003, but the provisions can be really quite complex and difficult to understand if you're not familiar with them. So I definitely agree with Shafi that if you do have a case where there's issues of bad character involved, perhaps you have a previous criminal record or something similar, I would very much encourage you to speak to a lawyer and ask them how the bad character provisions relate to your case. So perhaps if we start with the definition of bad character evidence, it's evidence of misconduct or a disposition towards misconduct, which is defined as the commission of an offence, but also if you have previous convictions, as I mentioned, it could also be other counts on the indictment. So you might be charged with several things and other things there might be bad character. You need to talk to a lawyer about it. Offences for which the defendant might never have been prosecuted. So if something was investigated, perhaps, I mean this is quite common for example in cases where there's domestic violence. If the police have a string of calls or allegations made against you which relate to domestic violence incidents, then the prosecution may well want to bring that in as evidence of bad character if you find yourself charged with an offence that involves domestic violence. Also offences for which you were, or the defendant was prosecuted but subsequently acquitted, even that could be bad character. And also convictions before a foreign court. So all of those can be bad character. But it doesn't even stop there. It's actually broader than that because it's any reprehensible behaviour. It's for the court to decide whether behaviour is reprehensible. And it can be, as I say, very broad, wide-ranging matters. For example, you might, perhaps you've posted some videos online which include violent rap lyrics or something like that, or perhaps there's some gang affiliations that the police are aware of. Just the people you hang around with even could possibly lead to the prosecution making an application to adduce your bad character on the basis of reprehensible behaviour. So it's an act that would be a crime if it were prosecuted. That will automatically be reprehensible behaviour, but as I say, it can be more wide-ranging than that. So what is not bad character? Because it sounds from that little introduction like anything could be bad character almost. What's not bad character? Well, it's something that has to do with the offence with which the defendant is charged. So if you are charged with a traffic offence or something, or the offence that you're charged with on that day, any behaviour to do with what you did on the day, anything to do with the offence which you're charged with, that can't be used as bad character against you because it's part of the overall conduct that you're charged with, that you're said to have misbehaved in that regard. So they can't then use that to suggest bad character. And any other misconduct which is connected to the prosecution or investigation of that offence. So, for example, you might have given a false account in interview. That can't be bad character when the prosecution try to prove the current offence against you, because it wouldn't be fair. Another example, because of course bad character doesn't just relate to the defendant's bad character, it can be non-defendant bad character.
if your barrister wants to cross-examine the police for breaching the PACE codes, which are the codes of conduct that the police have to follow when they investigate a criminal offence, that doesn't count as bad character. So I think last time I was with you, Shafi, I was talking about the PACE codes and how they might be potentially breached by the police, and how you can look after yourself when you find yourself arrested. If you want to challenge the police for breaching any of those codes, it doesn't require a bad character application. So that's really a sort of introduction on what bad character is and what it's not. I can go on at this stage to talk about how you might find your own bad character being used against you if you're charged with a criminal offence. There are a series of gateways that the prosecution can use to adduce your bad character, and some that the defence can rely on as well. These are all found in section 101 of the Criminal Justice Act 2003, and there's actually they're almost alphabetical. I try to use a handy acronym to try and remember them, because under section 101 you have gateways A to G, and the key word almost reflects the letter of the subsection which you find that gateway. So perhaps if I just start in order to demonstrate this. The first gateway is if all parties in the proceedings agree that the evidence is admissible. So gateway A is agreement. B is where the defendant introduces the bad character himself. B, I put that as standing for blabs, where the defendant blabs in evidence. So it's quite unusual, but it can happen. The prosecutor might be cross-examining you, and you might accidentally say, well, something like, I remember the last time I committed an offence like this, this didn't happen, or something like that. Obviously, at that point, the prosecution can't really be blamed for wanting to rely on your previous convictions because you've told the court about it yourself. But also, more commonly, you might introduce your own bad character for tactical reasons. So, for example, if you're charged with a very serious offence, say you're charged with murder, you might want to say, well, I'm not suggesting I'm an absolute saint, I've made some mistakes in the past, but look at my previous convictions. They are things like, I don't know, they are traffic offences, or perhaps a few thefts when I was younger. They're nothing violent, nothing that suggests I might commit a murder. And you might want to bring that out for tactical reasons, as I say. Gateway C is where the evidence is important explanatory evidence. So that's really where the offence that you're charged with and the situation you find yourself in, it wouldn't make sense to the jury unless you had the context of your previous convictions. So perhaps some of the key characters in the situation in which the offence is charged, perhaps they're involved in the dealing of drugs, and it wouldn't make sense to the jury why you were involved with such people unless they were told about your previous convictions for using drugs or for dealing drugs, perhaps. So gateway C, I call that one context, C for context. Important explanatory evidence. That one's only available for the prosecution, so the defence can't rely on that one. And the test is, as I say, without it, the court or the jury would find it impossible or difficult properly to understand the other evidence in the case, and its value for understanding the case as a whole is substantial. So it's a two-part test. Gateway D is where it's relevant to an important matter and issue between the defendant and the prosecution. This is really the main gateway that the prosecution will use to try and adduce evidence of your bad character. D, done it before, is what I've put there. So it's relevant to an important matter. For example, most commonly, the defendant's propensity to commit these kinds of offences. Again, it's only available for the prosecution. And the question is it relevant to an important matter in issue? For example, your propensity. But as I say,
it's an example, so including but not limited to propensity. We get back to that. Shall we come again. back to that one later? Fine. দর্শক, we'll go for a short break. আমরা শুনছিলেন ব্যাড ক্যারেক্টারের উপরে যে জেনেভিভ মস ব্যারিস্টার বলতেছিলেন যে আপনার যদি প্রিভিয়াস কনভিকশন থাকে, কোনো প্রিভিয়াস অফেন্সের রেকর্ড থাকে, এগুলো পুলিশ আপনার কোর্টে দরখাস্ত করতে হবে আপনার প্রিভিয়াস রেকর্ডগুলোকে আপনার কারেন্ট যে অফেন্স আছে এটার জন্য, এটার সময় তুলে ধরার জন্য। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার জেনেভিভ মস। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।